hierarchies and inheritance in case of Java. So I'm going to start sharing my screen now. Now, let me write some code for you people here. I'm going to write it inside comments. So suppose we have a class called as ABC with us. So let's consider that we are going to create object of class ABC, say obj, which is being referred by obj. And now I'm going to call show method of this object, and I'm going to call it in the given way. Now I'm going to ask you a question here. By looking at this particular code, would you be able to tell me which concept of object-oriented programming may have been used in case of show method of ABC class here? इस कोड को देख के क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कौन सी कंसेप्ट को इस शो मेथड के लिए यूज किया होगा एबीसी क्लास के अंदर? सो इफ यू रिमेंबर आवर लास्ट सेशन, तो लास्ट सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का आंसर ये आएगा कि सर यहाँ पे आपने शायद शो मेथड के 4 वर्जन्स बना के रखे हैं आपके कोड में एबीसी क्लास में, out of which one version is accepting 0 parameters, the other one is accepting 2 integer parameters, the next one is accepting 4 integer parameters, and there is one more version which is accepting only 1 integer parameter. So you people might come up with this answer that the concept of method overloading may have been used inside class ABC as far as show method is concerned, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है हम लोग शो मेथड को अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर्स के थ्रू कॉल कर रहे हैं. तो अब तक तो हम लोगों ने यही देखा था कि ये पॉसिबल तभी है जब शो मेथड के अलग अलग वर्जन्स एबीसी क्लास के अंदर अवेलेबल है, दैट इज शो मेथड को एबीसी क्लास में ओवरलोड करके रखा है. बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग का ही कंसेप्ट यूज किया हो. सो सर, व्हाट आर यू एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट? सी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ कंसेप्ट कॉल्ड एज वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स, which is also known as varargs, जिसे varargs भी बोला जाता है, variable arguments. So what is exactly the concept here? So let's have a look at it. So let's go to our ABC class, and यहाँ पे मैं एक show method लेके आ रहा हूँ, and this time look at the parameter that I'm going to pass to this show method. I'm going to say int followed by 3 dots, and then I'm going to say args. The name of the parameter can be given can be given anything, है ना, जरूरी नहीं है args ही हो, कोई भी नाम हम लोग वहां पर दे सकते हैं. And then here I'm going to say this show called with parameters. As you can see that I'm making use of length property here to show exactly how many parameters have been passed here. Okay. And I'll say if args dot length is greater than 0, I would like those parameters to be printed on screen also. So what I'll do, I'll simply say for int x colon args, हम लोग उन पैरामीटर्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करना चाहें. सो प्रिंट ln की जगह पे आई विल से ओनली प्रिंट. ओके,
And just before that, I'll simply say और से let's do one thing. If condition के अंदर जाके let's say this system.out.println parameters are and will display those parameters on screen. यहाँ पे हम लोग सारे parameters screen पे display कर देंगे. So let's see how exactly is this thing going to happen, or how exactly is this thing going to work. Okay. Now the first thing, int followed by 3 dots. What is this? This is nothing but the concept of var args. This is nothing but the concept of var args being used here. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि as far as this particular show method is concerned, जब तक इस show method के बारे में कहना है, this show method can be passed any number of parameters here, but all the parameters have to be of the type integer. That's what we need to keep in our mind. सारे parameters integer type के होने चाहिए. अब हम लोग इस show method को जितने चाहिए उतने parameters के through call कर सकते हैं. And that's why we are calling them as variable arguments. Variable arguments मतलब number of arguments fix नहीं रहेंगे, number of arguments change होने वाले हैं. Now let's go to my main.java and let's do one thing. Let's write this code here. इस code को यहाँ पे लिख देते हैं. I'll remove these comments. As you can see there, no compile time error is being generated. इसका मतलब definitely अपना प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा. Look at the output. For first call, you can see there show called with 0 parameters. For second call, we are seeing this output show called with 2 parameters, and then parameters are also being printed on screen. For third call, we can see show called with 4 parameters and all the parameters are being displayed on screen. And for fourth call, we can see show called with 1 parameter and all the one parameter which is there is being displayed on screen. So as we can see there, अब इस particular example में हम लोगों ने देखा है कि हम लोग show method को call कर रहे हैं. तो method एक ही है, overloading नहीं है, और उस एक ही method को हम लोग अलग-अलग number of parameters के through call कर रहे हैं. Why this thing is being made possible here? Because Java supports the concept of variable arguments. Java variable arguments के concept को support करता है, इसलिए ये चीज यहाँ पे possible हो चुकी है. So the syntax that we will have to keep in our mind is this. ये particular syntax हम लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. The type of the argument followed by 3 dots means this is going to be variable argument. Now as you can see there, यहाँ पे मैंने for each loop लगा के उन सारे आर्गुमेंट्स को स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर दिया. तो इन अ वे हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए यहाँ पे दैट इंटरनली दिस ARGS इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज इफ इट इज एन एरे. तो इंटरनली JVM इसको एज एन एरे ट्रीट करता, तो इसीलिए हम लोग फॉर ईच लूप यूज करके उस एरे के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर पा रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो var args आर इंटरनली इम्प्लीमेंटेड. var args is internally implemented as an array only, but internally it is an array, है ना. दिखने के लिए ये array दिखाई नहीं देता, internally उसे as an array ही implement करके रखा. So in short, if we want to create a method, हम लोग कोई ऐसी method बनाना चाहते हैं जिसे हम लोग कितने भी number of arguments के through call करेंगे, तो वहां पे हम लोग var args का concept use कर सकते हैं. So this point is very very important. ये अच्छे से याद रखना जरूरी है तुम लोगों को that this kind of thing is possible in Java. A method getting called with variable number of arguments. Okay, so ये छोटा सा concept था यहाँ पे, but this concept is very very important. Obviously yes, you people can find out about this in more details. Okay, right now I'm going to move towards our next topic. The next topic that we are going to start with is going to be inheritance. So what I'm going to do here is going to close this object, to close this project, and we are going to start with a new one.
So let's go to new project here. Let's click on next. I'm going to name this project as inherit demo. We don't want main class to be created. I'll just click on finish. So now what is inheritance? See, inheritance is one of the most important features of object oriented programming. Using inheritance, an object of one class would be able to acquire the properties of object of another class, or you can say one entity can acquire properties or say behaviors of another entity with the use of inheritance. Inheritance use करके हम लोग ये चीज possible कर सकते हैं. तो you people must have already learned about inheritance in case of C++. तुम लोगों ने C++ में ये concept already देखा होगा. तो अभी इस कंसेप्ट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम गोइंग टू क्रिएट अ क्लास हियर. से आई एम गोइंग टू नेम दिस क्लास एज एम्प्लॉय. So we have this employee class with us. Now inside this employee class, I am going to come up with two methods, or say I'm going to come up with only one method. Say calculate sal, or say calculate salary. And inside this calculate salary method, I'm going to say, I'm going to print one message, say salary calculated. Okay. So we have a class employee with us, and obviously all employees are going to get salary. So we have put this particular behavior of salary being calculated inside employee class, क्योंकि ये उसका obviously related behavior है, तो हम लोगों ने उस behavior को वहाँ पे put करके रखा हुआ. Okay. Now I'm going to create one more class here. Say I'm going to name this class as manager. And suppose we have a rule in our company that managers are going to get incentive. Okay. So what I'm going to do is I'm going to write one method here, calculate incentive. And I'm going to print message here saying incentive calculated. Okay. So we have two classes with us, employee class with the behavior calculate salary, जहाँ पे हम लोग employee की salary calculate करने वाले हैं, and then we have one more class say manager with the behavior calculate incentive, जहाँ पे हम लोग manager के लिए incentive calculate करने वाले हैं. Now there is one more important question here. Would we have any such manager present in our company who is not going to get salary? क्या अपने कंपनी में कोई ऐसा मैनेजर हो सकता है जिसको सैलरी नहीं मिलेगी? तो आंसर इज नो. ऑब्वियसली मैनेजर को भी सैलरी मिलनी चाहिए. तो अगर मैनेजर को सैलरी मिलनी चाहिए तो इसका मतलब ये है कि मैनेजर क्लास के अंदर भी कैलकुलेट सैलरी मेथड होनी चाहिए. तो क्या मैनेजर क्लास के अंदर कैलकुलेट सैलरी मेथड अब भी अपने पास अवेलेबल है? तो आंसर इज नो. वी डोंट हैव कैलकुलेट सैलरी मेथड अवेलेबल इनसाइड मैनेजर क्लास. अपने पास कैलकुलेट सैलरी ऐसी कोई भी मेथड मैनेजर क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं. सो वी वांट दैट मेथड टू बी अवेलेबल इन क्लास मैनेजर. सो व्हाट कैन वी डू हियर? ऑब्वियसली एक तरीका ये है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाओ, कैलकुलेट सैलरी मेथड का पूरा कोड कॉपी करो, मैनेजर क्लास के अंदर आओ और यहाँ पे आके उस कैलकुलेट सैलरी मेथड के कोड को पेस्ट कर दो. Now we can see that manager class contains two behaviors. One
calculating the salary and second calculating the incentive. But क्या ये सही तरीका होगा? See, code for calculating the salary was already available inside employee class. We wanted that behavior inside manager class. So first thing that what did we do? We simply copied the code of calculate salary method into the manager class. And frankly speaking, ये सही बात नहीं है. Why so? Because by doing so, we have repeated the code. है ना? There is a redundancy in our code here. See, being a developer, we should always focus on reusing the code rather than repeating it. कोड का रीयूज बढ़ाना चाहिए, कोड का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली हम लोगों ने कोड को रिपीट किया. एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो कैलकुलेट सैलरी जो मेथड है, उस मेथड को एज इट इज हम लोगों ने मैनेजर क्लास के अंदर लेके रखा हुआ है, which is not good thing at all. And why isn't it a good thing? Because we are repeating the code here. In short, we are increasing the size of our application here. And we should always focus on keeping the size of the code as less as possible, as small as possible. So now question comes up कि फिर यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि कोड रिपीट ना करना पड़े बट बिहेवियर मैनेजर क्लास के अंदर आ जाए. So let's see what we can do here. See, we need to understand one thing, that even the manager of the company is also an employee of the company. So we can always say manager is an employee. We can never say employee is an manager. और अगर ऐसा कहा हम लोगों ने तो ऐसा हो जाएगा कि मेरे कंपनी के सारे एम्प्लॉइज मैनेजर बन जाएंगे. बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं. हाँ, बट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं मैनेजर इज एन एम्प्लॉय, बिकॉज वी ऑल नो दो द पर्सन इज मैनेजर, स्टिल he is the employee of the company, and then the next role which has been given to that person is manager. So हम लोग ऐसा जरूर बोल सकते हैं manager is an employee. So as we can simply say, see there is a relationship between manager and employee. Manager is a employee. So what kind of relationship is there between manager and employee? Is a relationship is there between manager and employee. So manager and employee are related with each other using is a relationship. And when there is a relationship between two entities, we can always go for inheritance. So what I'm going to do here is I wanted calculate salary behavior of employee class to be present inside manager class. So instead of repeating the code or instead of copying and pasting the code into the manager class, what I'm going to do here is I'm going to ask manager class to inherit from employee class. So in case of Java, inheritance is achieved with the use of extends keyword. In case of C++, we use it, we show it by making use of colon operator. Okay, but in case of Java, extends keyword is used to show the inheritance. So as you can see there, what I have done here is I have asked manager class to inherit from employee class. Now question comes up कि सर अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? Now let's see इसका इफेक्ट क्या आता है. So now I'm going to come up with one more class here. Say my min. Now inside this class mymin, I'm going to come up with main method, and inside this main method I'm going to create object of manager class. Manager class का object बनाऊंगा. Now what was the behavior of manager calculating incentive? So yes, I can always call that method calculate incentive, and then manager has inherited which class? Inherited from which class? Obviously employee class. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैनेजर यहाँ पे चाइल्ड है. इसका मतलब ये है कि मैनेजर nothing but a child class here, or say you can say child entity, and then employee is nothing but a
parent class here, or you can say parent entity. Okay, so as far as Java is concerned, parent class is known as superclass, whereas child class can be known as, say, derived class, or we can also call it as subclass. We can call it as derived class or we can call it as subclass. कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे. तो द पॉइंट हियर इज दैट मैनेजर ने एम्प्लॉय को इनहेरिट किया, मतलब मैनेजर क्या बन गया, चाइल्ड क्लास बन गया, और एम्प्लॉय क्या बन गया, पेरेंट. एंड इफ वी वुड ऑब्जर्व द रियल वर्ल्ड, चाइल्ड कैन ऑलवेज एक्सेस पेरेंट. पेरेंट की जो चीजें होती है वो चाइल्ड के लिए भी यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाती है. एंड इट सिंपली मीन्स दैट अब ये जो MGR जो रेफरेंस है, उस रेफरेंस के थ्रू मैं कैलकुलेट सैलरी मेथड को भी कॉल कर सकता हूं. सी, अगर मैनेजर और एम्प्लॉय क्लास में चाइल्ड और पेरेंट की रिलेशनशिप नहीं होती तो हम लोग मैनेजर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एम्प्लॉय क्लास के मेथड को कॉल नहीं कर पाते. बट एज मैनेजर क्लास हैज इनहेरिटेड फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, हमें पता है कि मैनेजर क्लास ने एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया है, तो मैनेजर क्या बन गया, चाइल्ड क्लास बन गया है यहाँ. और अगर मैनेजर चाइल्ड क्लास है तो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस और एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ और प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट. एंड इफ दैट इज सो, एज यू कैन सी देयर, मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके हम लोग एम्प्लॉय क्लास के मेथड को भी कॉल कर पा रहे हैं. एंड नाउ, जैसा मैंने कहा था कि अगर कैलकुलेट सैलरी ये बिहेवियर हम लोगों को मैनेजर क्लास के अंदर चाहिए, तो क्या हम लोगों ने कोड को रिपीट किया यहाँ पे, तो आंसर इज नो. विदाउट रिपीटिंग द कोड we are still able to access the calculate salary method of employee class from manager class object, and this is nothing but the advantage of inheritance. So with inheritance, now please remember these points. With inheritance we get two advantages. We get the advantage of reusability, and second thing, we get the advantage of extensibility. Reusability, as you can see there, we are calling employee class method from manager class object, so that is reusability for you. Now what is extensibility? See, because of inheritance, child can get properties of parent, but child can add its own properties also. Child can have its own behavior also, and that's what we can see in case of manager class. मैनेजर क्लास के पास सैलरी कैलकुलेट करने का बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉय क्लास से आ रहा है. और मैनेजर क्लास के पास उसका खुद का बिहेवियर भी है ना, दैट इज कैलकुलेटिंग इंसेंटिव. सी, इफ आई वुड हैव पुट दिस कैलकुलेट इंसेंटिव मेथड इनसाइड एम्प्लॉय क्लास, अगर मैंने ये मेथड एम्प्लॉय क्लास के अंदर डाल देती तो इसका डाल दी होती, तो इसका मतलब ये आ जाता दैट every employee of the company is eligible to get incentive. But क्या मुझे ये दिखाना था, तो आंसर इज नो. I wanted to show that only managers will only be able to get the incentive. तो ये जो calculate incentive वाला जो behavior है, I would want that behavior to be limited to manager only, है ना. So in short हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहाँ कि मैनेजर क्लास ने कैलकुलेट सैलरी मेथड को रीयूज किया, एंड मैनेजर क्लास ने उसका खुद का बिहेवियर भी दिखाया, एंड इसीलिए इसे यहाँ पे एक्सटेंसिबिलिटी भी बोला जाता है. तो यू गेट सम बिहेवियर्स फ्रॉम पेरेंट एंड यू ऐड योर ओन बिहेवियर्स आल्सो, एंड दीज आर द टू बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट वी हैव. These are the two benefits of inheritance. ये दो benefits हैं यहाँ पे, reusability and extensibility. Now let's run this code और देखते हैं whether we are able to run this properly. Answer is yes. As you can see there, manager के object के through incentive भी calculate हो गया है and salary भी calculate हो गई है. So this is the idea of inheritance. This point is very very important here. बहुत बहुत important point है ना, that because of inheritance you will get two benefits, reusability and extensibility. You would never have to repeat your code. You are just going to use the things which are available with the parent.
पेरेंट के पास जो चीजें अवेलेबल है चाइल्ड को वो चीजें अवेलेबल हो जाएंगी. सो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. नाउ what we need to understand about inheritance in case of Java is that Java allows only single and multi-level inheritance. This point is very very important. Again, this is a question which can be asked in case of interviews. What type of inheritances are allowed in Java? So always remember, Java allows only two types of inheritance: single and multi-level, which simply means Java does not allow multiple inheritance. So please keep this thing in mind, that in case of Java, multiple inheritance is not allowed. Now question comes up, what do we mean by this multiple inheritance? Multiple inheritance means a class is going to inherit from multiple classes at the same time. See, that thing is allowed in case of C++, but Java does not allow it. Now, why Java does not allow multiple inheritance? Answer is pretty simple, because multiple inheritance gives rise to lots of issues, lots of ambiguity related issues. You must have heard about diamond shape ambiguity in case of C++ that occurs because of multiple inheritance. So as such kind of issues will make programmers life difficult, that's why Java people have simply stayed away from supporting multiple inheritance. So in case of Java, a class can inherit from only one class at a time. Max to max, what can happen is multi-level inheritance can be achieved, where a class A will be inherited by B, class B will be inherited by C, class C will be inherited by class D. That kind of thing is always possible. But if you would ask class A to inherit from class B, C, and D at the same time, that thing would never be allowed in case of Java. So always remember this thing, Java allows only single and multi-level type of inheritance, but Java does not allow multiple inheritance. So this point is very, very important here. So what we learned in this case, in case of inheritance, is that there are two benefits of inheritance: reusability and extensibility. Whenever there would be a relationship between two entities, you can always bring the concept of inheritance into picture. The concept of inheritance will allow child class to access the properties and behaviors of parent class. So reusability can always be achieved. And second thing, along with getting features from parent class, child class can exhibit its own behaviors also. So the idea of extensibility is also available. As far as Java is concerned, the parent class is known as superclass, whereas child class can also be known as derived class or say subclass. So this is the overall idea of inheritance that we have. In our coming sessions, we'll be coming up with some more things or concepts related with inheritance. So I'm going to stop sharing my screen now, and we'll end our session at this point only. Thank you.